bienvenidos a la hora que lo veas. Yo soy Sophia Angelica y este segmento se llama Entre Artistas con Sophia. Esta entrevista va a ser bilingüe. This interview will be bilingual, o como decimos aquí en América, Spanglish, para que todos puedan entender. Estoy aquí con un artista, a young actor who has already done so much for his age. Desde Jessica Jones en Netflix hasta Santiago of the Seas en Nick Jr., este actor joven ya ha marcado su nombre en la industria del entretenimiento. También él ha sido estudiante mío, de nuestro amigo Diego Chiri y de mi mamá Susan Riben en Riben Studio of Drama, quien también es su manager y le dio la oportunidad de entrar en este negocio profesionalmente. A close student, friend, como si fuera familia of mine, aquí tenemos con nosotros a Kevin Chacón. Welcome, Kevin. Hi, everyone. So let's start with something simple. What or who inspired you to start acting or performing? ¿Qué te inspiró a empezar a actuar? Yo siempre he querido ser actor desde muy pequeño. Yo siempre veía la televisión y yo me veía. I looked at the TV and I already saw myself in that type of situation. I've always, loved to, as you guys say, feel and believe in what you say and do. And I love to put myself in other characters in other people's shoes. Entonces siempre me ha encantado ser actor y siempre me ha encantado esa profesión y gracias a ustedes, gracias a Riben Studio of Drama, a Susan Riben, a Sophia Angelica, a Diego Chiri, etc., que me dio la oportunidad y aquí estoy ahora. And you actually got your first job right in the middle of your first year taking acting classes. I remember that. What a crazy time. Yeah. Cuéntanos un poco sobre el proceso de audicionar por Jessica Jones, porque sé que fue muy largo. ¿Y cómo te sentiste cuando te dieron el trabajo? Era muy loco. O sea, de ahí estábamos en el medio of the graduation to, graduate the course. Y me dieron la audición para Jessica Jones. Mi familia estaba por un tiempo un poco malo, pero mi papá me dijo, no se preocupe, yo lo grabo, yo le ayudo. Hicimos la audición, me dieron, aunque sea, creo como 3 callbacks. Y todo fue muy bien. Al final, para el final callback, me mandaron para Nueva York. Y ahí es donde hice el callback. Me dejaron saber, era un jueves que me dejaron saber si me dieron la parte o no. Me llamaron, me dijeron y me puse muy feliz. Era muy increíble escuchar eso porque yo siempre creo en mí y yo siempre creo que yo puedo ser todo. I've always believed in myself. But I never thought I would get to, a Netflix Marvel show in such short amount of time. So I was really surprised, super happy, super grateful with everything that's come my way. And that was my experience with the callbacks in Jessica Jones. Well, amazing things happen in unexpected times. That's right. And what was it like working on Jessica Jones with stars like J.R. Ramirez, who played your dad, and Kristen Ritter, etc.? It was amazing. It was really cool because you see all the Marvel shows and all the Defenders and the Avengers, etc., and everything. And you don't really know what happens behind the scenes. And when you go behind the scenes, it's crazy how they film everything. It's giant cameras, giant everything, like everything, so much process. Like there's so much process that goes into it and so much things that go into leading to the show. And it's crazy. Working with J.R. Ramirez was amazing. Super sweet, super humble. Same with Kristen Ritter. Amazing people. Show love. They always show support. All the team, the team of Marvel was amazing overall. They were super sweet and super caring with everyone. And I feel like it would be an experience I would like to do again because it was really amazing. And now you're starring in a new series on Nick Jr., Santiago of the Seas, and you're Santiago, premiering on October 9th at 12:30 p.m. Eres la estrella de una serie nueva de Nick Jr., Santiago of the Seas, but you started that journey 2 years ago. What was it like recording the voice of Santiago, and how did you feel finding out you would be the star of a series? So they gave me the audition. Is basically the same process as Jessica Jones, but for Jessica Jones, the audition was a self-tape. For Santiago of the Seas, I did have to go to the Nickelodeon studio in New York to do it in person. But they ended up giving me the part. I was super grateful. I couldn't believe
at the time, the show wasn't called Santiago Disease. I was in Santiago. They're still figuring everything out. But as soon as I did find out that I was the lead, I was the main, it was crazy to me. I really couldn't believe that I basically had a show. I was the main character. It's basically a show that, I hope it does really well, and it's amazing. Es muy lindo ver todo como how everything has progressed to now, and it's crazy to think that 2 years ago in 2018 I was starting the show. Hace 2 años ya empecé el show y lo acabamos de terminar en 2020. We just finished in 2020. To see myself back then and to hear myself back then, it's crazy because my voice is so high. I sound like a little kid, and now everything's different. Everything has changed, and especially, looking at the amazing work that they have done, todo el trabajo bello que ellos han hecho con el show, desde los cartoons hasta el sonido con la música y todo se ve lo mejor que se puede hacer, y estoy muy afortunado y muy bendecido con todo lo que me ha pasado con Santiago Disease. ¿Y cómo te sientes ahora que va a salir la serie en nada más unos días? Es increíble. Yeah, octubre 9 a las 12:30 p.m. sale el show. Yo me siento lo más feliz que yo he podido en toda mi vida. Yo no puedo creer que esa verdad me ha pasado. Y estoy muy afortunado, de veras. Yo le puedo dar todas las gracias a Dios, a mi familia, a ustedes especialmente, a todas las personas y a todos mis fans que me han dado el support, que me han dado, y todo el amor que me hace, usted sabe, seguir adelante y me hace un muchacho ya más fuerte y ya como más intrigued en actuando y cosas así. Pero yo me siento muy feliz y I can't wait for everyone to see the show because it's honestly going to be amazing. And I really hope everyone likes it because I know they will. I can't wait to see it either. So, what was it like being so young and growing up as an emerging star? Porque ahora nada más tienes 13 años, ¿verdad? Pero has trabajado mucho ya. Yeah, I mean, it's always been, a little hectic. It's always been a little crazy to handle. Nunca ha sido fácil. Con toda la escuela y con todo eso, sí, empezando con eso, en el empiezo, sí era un poco duro manejar todo, pero al fin del día se hizo, lo hice bien y tomé mi tiempo y eso es lo que vale. Tuve mucha perseverancia en todo lo que yo he hecho y eso es lo que me ha dejado seguir. La escuela para mí es muy importante y no creas, sí, era muy duro crecer y hacer todo hasta donde estoy ahora, pero con el tiempo usted se acostumbra y con el tiempo usted se hace mejor en lo que usted hace. And now, I mean, everything's going great, like it was pretty hard growing up in an environment where you were a kid, child star, but at the end of the day, what's done was done. You did what you had to do good. You did what you had to do in a good amount of time, and everything looked pretty nice. And I know that I've been heavily involved since it's a family business, but your true manager is Susan Riven. So what has it been like working with Susan all these years? I started when I was 9 years old, and now I'm 13 being with Susan. It's almost been 4 years or 3 years, something like that. But all these years with Susan has really been amazing. Todos estos años con Susan he sido lo mejor que ha podido ser. Ella y todo su equipo he sido los mejores, siempre están ahí y para darme todo el apoyo que necesito, toda la ayuda que necesito. Sí, también si no es de actuación, si tengo que hablar de cosas personales o de cosas con ayuda, ellos están ahí para también ayudarme, porque ellos también de verdad no son un equipo solamente de actuar, también son como su familia y están ahí como para ser su familia, para ayudarte en todas las cosas que usted necesita ayuda. And so being with Susan has really been amazing, and it's been the best experience I've had so far. So I'm really glad I decided to do this. Just one last question, Kevin. What are your goals for the future as an actor and as an artist? My goals for the future is to possibly, obviously keep going with this career, get better, estudiar más, seguir con esa profesión, and, to get up there. That's all I've ever wanted, to, get up there, get my own, a very nice show like I am doing now, and just whatever comes my way, comes my way. Lo que es para mí, lo que Dios me da es lo que yo voy a recibir.
And so I've always lived by that, and that's what's going to go on. I don't expect anything. I don't want anything. Whatever comes my way, I'm going to take it with everything. And, you know, with all that I have, I'll accept it gratefully, because not every kid has this opportunity. And I'm super grateful and super happy that I'm one of the kids who do. And to be honest, anyone can do anything in their lives. Just have perseverance, sígalo con lo que usted quiera, y usted puede hacer lo que usted quiera en la vida. Well, thank you, Kevin. I'm so proud of you, and watching Thank you grow you. up all these years have been just incredible. Muchísimas gracias, Kevin, por estar con nosotros aquí en Muchas A gracias. la Hora que lo veas. Check out Santiago of the Seas on Friday, October 9th at 12:30 p.m. on Nick Jr. Y esto fue Entre Artistas con Sofía. Mucho amor a todos y nos vemos la próxima semana.